تاني نرجع تاني. These two angles are called alternate angles. alternate angles. طب ولتر F اسمهم ايه؟ Corresponding. angles. يبقى دول كده اسمهم alternate letter Z and they are equal in measure. وهنا كده اسمهم corresponding وبرضه they are equal in measure. طيب the third type اللي هو letter U they called interior angles. Interior angles they are supplementary. لو حد فاكر بقى the word supplementary. متكاملتان. their sum كام؟ 180. يعني لو قلت ان دي angle x ودي angle y يبقى كده measure of angle x plus measure of angle y يبقى equals 180. So that in this figure لو انا حبيت نطلع منهم الانجلز واسال حضراتكم كده اللي هو الفيجر ده مين يطلع لي كده alternate angles 3 and 5. 3 and 5. طيب another one بقى انا عايز حد تاني المستر هو تقريبا هو اللي بيجاوب عليه. مستر محمد حضرتك بتجاوب عليه على طول صح؟ المره دي 4 and 6. 4 and 6 ماشي دول كده alternate angles مفيش غيرهم alternate. طيب مين يطلع لي corresponding angles 3 و 7. 3 and 7 4 و corresponding 4 و 8 3 في تاني 3 و 7. 3 و 7 ممتاز 1 و 5. تمام قلنا 3 1 و و 7 و 4 و 8 ودلوقتي حد قال 1 و 5 وكمان حاجه 2 and 6. 2 and 6 كده دول كده 2 and corresponding. طيب مين يقول لي interior angles 4 and 5. 4 و 5. 3 و 6. 3 و 6. طب 4 و 5 هنا يبقى السم بتاعهم كام 180. 180 و 3 و 6 برضه السم بتاعهم 180 اما الباقيين كلهم اللي انتوا قلتوهم دولت they are ايه equal in measure. لو انا حبيت اقول بقى كل الكلام اللي اتشرح دوت in words هنقوله اللي هو زي ما مكتوب في المربعات اللي قدام حضراتكم دي. يعني انا نشيل ده بس كده اللي هي هنا كده number 1 قولي if a straight line او if a straight line intersects two parallel straight lines then each two alternate angles are equal in measure. Number 2 if a straight line intersects two parallel straight lines then each two corresponding angles are equal in measure. يبقى أنا alternate وأنا corresponding. The third one if a straight line intersects two parallel straight lines then each two interior angles in the same side of transversal are supplementary. كده نبقى اتكلمنا على الباراليلز. طيب ده polygon. احنا جبنا من شويه سيره البوليجون بس هنا بقى الديفينيشن بتاعه مع شويه شغل كده. The polygon it is a simple closed line that consists of three line segments or more. The polygon is named according to the number of sides. اي حاجه متكونه من 3 sides او اكتر ده اسمه ايه polygon. فانا معايا طبعا types of polygon اللي علينا ان احنا نعرف اسمائهم هم اللي قدام حضراتكم دول. The first polygon is called triangle. Triangle it has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. 3 sides, the side 1 2 3, 3 angles 1 2 3, 3 vertices, this called vertex and this vertex and the other will be called vertex. يبقى the first polygon or the polygon which consists of 3 sides is called triangle. The second polygon which consists of 4 sides is called quadrilateral. The third polygon is called pentagon. The fourth one is called heptagon. There are 7 sides. 8 sides is called octagon. Tani, triangle, quadrilateral,
pentagon, heptagon, octagon. في هكساجون لو حضرتك ايه ده مش مكتوب، سوري، انت حضرتك صح. ده انا 6 sides مش مكتوب اصلا، ده مهم جدا. hexagon طبعا ده من ضمن الاشكال طبعا. hexagon اللي هو 6 sides. صح جدا، سوري مش عارف مش مكتوب ازاي. ناخد شويه properties كده بتاعت البوليجونز. اول حاجه بيقول لي the sum of measures of the interior angles of a triangle is 180. يعني ايه interior angles of triangle؟ الزاوية الخارجية لأي مثلث. الداخله، interior الداخله. الداخلية، الدوام الداخلية. مجموع الزوايا الداخلة 180 درجة. interior يبقى الداخله، الخارجه تبقى exterior، ما نعدي عليها ان شاء الله. طيب يبقى the sum of the measures of the interior angles of a triangle equals 180 degrees. Number 2, the sum of measures of the interior angles of quadrilateral equals 360 degrees. The sum of measures of the interior angles of a quadrilateral. قلنا يعني ايه quadrilateral بقى، ما ننساهاش بقى يعني ايه quadrilateral كده. تمام، رباعي. هنا بيقول الديفينيشن تاني بتاع البوليجون. It's a closed shape which has 3 sides or more. Closed shape أي شكل مقفول which has 3 sides or more. The parameter of any polygon equals the sum of length of its sides. يعني لو أنا معايا ده polygon مثلا وهنا 3 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر برضو مثلا, and we want to get its parameter so that we will add 3 plus 5 to 5. يعني 3 plus 5 plus 5 اللي هي equal 13 سنتيمتر. So what's the meaning of the parameter بقى دلوقتي؟ المحيط. parameter معناها المحيط. طيب بيقول لي each line segment joining the two non-consecutive vertices of the polygon is called diagonal of this polygon. يعني كده معلش consecutive يعني المفروض ان هم ورا بعض. خلاص كده triangle is the triangle has diagonals. يعني كده في vertices مش ورا بعض. هو بيقول لك اللي هم التو اللي هم مش ورا بعض. تو vertices مش ما يكونوش ورا بعض. تمام، هنا في تو sides مش تو vertices مش ورا بعض. لا طبعا، فيبقى كده triangle ملوش diagonal. طب لو انا رسمت كوادريلاترال ده كده كوادريلاترال ينفع نرسم له diagonal؟ طبعا، ده كده اسمه diagonal وده كده اسمه diagonal. يبقى how many diagonal دلوقتي كده في الكوادريلاترال مثلا؟ قطر أو أقطار. كم؟ قطر 4. لا 2. هنا 2 تمام معلش. 2 2. مفيش شكل فيه 4 خالص diagonals يعني. ده فيه 2 البنتاجون تقريبا 5 وحاجات كده. اي خطوط كده اقدر ارسمها اللي هي يعني ما يبقوش يعني غير السايدز يعني، يبقى ده كده اسمه diagonal. diagonal يبقى يعني ايه diagonal بقى؟ انا عايز كلمة diagonal نفسها، عايز اعرف كلمة diagonal يعني ايه؟ القطر. يعني ايه؟ القطر. 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 وكونسيكتيف كده يعني ايه كلمة consecutive؟ متتاليين. متتاليين بالظبط كده. طيب بيقول لي بعد كده the number of sides of polygon equals the number of angles equals the number of vertices. اعتقد واضح يعني. وده شيء منطقي يعني، عدد الاضلاع بيساوي عدد الزوايا بيساوي عدد الرؤوس. طيب في رول بقى في اولى اعدادي عند الولد بيقول لي the sum of the measure of the interior angles of any polygon of any sides equals n minus 2 times 180. n هنا اللي هو number of sides. يعني مثلا انا عايز اجيب the sum of measures of interior angles of triangle. How many sides of triangle؟ 3. 3. يبقى ساعتها نعمل ايه؟ 3 minus 2 between brackets طبعا times 180.
هيطلع 180. لو عايز اجيب الكوادريلاترال 4 يبقى 4 minus 2 times 180. عايزين نجيب البنتاجون يبقى 5 minus 2 times 180 وهكذا. خلاص، ده بالنسبة للانتيريور angles. طب بالنسبة للاكستيريور بيقول لنا the sum of exterior angles of any convex polygon equals 360. من غير رول على طول، أي convex polygon السم بتاع الاكستيريور انجل بتاعته بتكون 360. طيب في يعني ايه اصلا convex polygon؟ convex polygon في عندي حاجه اسمها convex وكونكيف. اللي احنا بنشتغل عليه دايما مع الطلبه هو الكونفكس polygon اللي هو زي ده. انما الكونكيف polygon it has at least one reflex angle. one interior reflex angle. بص كده، دي كده reflex angle، دي كده reflex angle. ده كده اسمه concave. concave وده اسمه convex. يبقى ده اسمه convex polygon وده اسمه concave polygon. يعني ايه convex polygon بقى بالعربي كده؟ له اسم رخم كده، ما بحبوش انا الاسم ده. اسمه محدب. محدب. convex دي معناها محدب، وكونكيف معناها مقعر. بس مقعر. الطالب بيتعامل مع الكونفكس polygons مش مع الكونكيف polygons. تمام. مستر أسامة، حضرتك اللي كنت بعت رسالة في المرة الأولى وأنا ما ردتش عليها. مستر أسامة، طب حضرتك ممكن تقول لي الرسالة هنا ولا يعني، أو مش عارف، أو ابعتها لي على الواتساب عشان أنا أصلا هي كانت طويلة وما قريتهاش، وهي دلوقتي كده أكيد اتدلتت يعني مش شفتهاش. المايك معلق أصلا. طب ممكن حضرتك تبعتها لي على الواتساب؟ معلش أنا آسف، أنا آسف إن أنا ما ردتش على حضرتك، لسه فاكر دلوقتي فأنا آسف. طيب نكمل. يبقى احنا كده قلنا convex polygon وقلنا concave polygon. طيب regular polygon. The polygon is regular if all sides are equal in length and all angles are equal in measure. دولت الشرطين بتوعي. لازم يكون كل السايدز قد بعض، وكمان لازم يكون كل الانجلز قد بعض. في الحالة دي بنقول عليه regular polygon. زي السكوير مثلا، يعني السكوير ده يعتبر regular quadrilateral لأن السايدز بتاعته كلها قد بعض، وكمان الانجلز كمان بتاعته كلها قد بعض. طيب نشوف الديفينيشن ده. بيقول لي quadrilateral which has only two sides are parallel and not equal is called trapezium. This figure, I will draw it to you. It's called trapezium. It has two parallel sides and the other two sides are not parallel. Okay, called trapezium. ساعات بيقولوا trapezoid أو trapezium، الاتنين نفس المعنى، واحدة بريتش واحدة trapezium بريتش وtrapezoid أمريكان. بيكون only two opposite sides are parallel and not equal. يعني في عندي مثلا لو هو اسمه A B C D بيكون BC parallel AD و BC not equal AD. BC not equals أو not equal AD. و AB و CD are not parallel. يعني AB دوت و CD ما بيكونوش parallel لبعض. خلاص؟ ده كده اسمه trapezium. يبقى يعني ايه كلمة trapezium بقى، أو the word trapezium يعني؟ شبه منحرف. تمام. trapezium يعني شبه منحرف. عندنا بقى برضو شوية أشكال تانية كده. أول شكل بعد التروبيزيوم يعني اسمه parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral in which each two opposite sides are parallel. هناك قلنا only two opposite sides. يعني هناك في اتنين بس، انما هنا each كلهم، كل اتنين قصاد بعض parallel. خلاص.
In this figure, AB parallel to CD and AD is parallel to BC. We have 4 properties of parallelogram غير البروبرتي اللي في الديفينيشن. Number 1, each two opposite sides are equal in length. يعني معنى كده ان AB equals CD و AD equals BC. The second, each two opposite angles are equal in measure. The measure of angle B equals measure of angle D. And measure of angle A equals measure of angle C. The third property, the sum of measure of two consecutive angles is 180. الاثنين اللي ورا بعض، يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان measure of angle B plus measure of angle A 180. و measure of angle A plus D برضه 180 و C plus D 180 and measure of angle B plus measure of angle C برضه 180. The last one, the two diagonals bisect each other. Two diagonals bisect each other. Diagonal اللي عندي هنا AC and BD. Bisect each other يعني ايه كلمة bisect؟ احنا قلنا كلمة bisect من شوية. ينصف. يبقى هنا كده تقدر تقول ان MA equals MC و MB كمان equals MD. ده كده بالنسبة للباراليلوجرام. rectangle. طبعا rectangle أصله parallelogram. بس ايه اللي حصل له؟ فبيقول لي rectangle is parallelogram with right angle. Rectangle is parallelogram with right angle. فهنا كده عندي in this figure A B C D برضو A B parallel to C D B C parallel to A D وكل الحاجات اللي في الباراليلوجرام، لأن طبعا هو قال لي في الأصل إن هو parallelogram. بس ماله بقى with right angle، يعني measure of angle B ب 90. طبعا عشان توصل ان measure of angle B ب 90 وهو اصلا parallelogram هتبقى D ب 90 وكمان A ب 90 و C ب 90. فبالتالي نقدر نقول البروبرتيز بتاعت الريكتانجل اللي هي خاصه بيه لوحده بره الباراليلوجرام ان هو the four angles are equal and each one is 90 degrees. وعندي property خاصه بالريكتانجل برضو ان هو two diagonals of rectangle are equal in length. Two diagonals are equal in length. يعني انا معايا هنا AC equals BD وبالتالي كده يبقى MA equals MD equals MB equals MC. ده طبعا في الريكتانجل. طيب rhombus. Rhombus. This figure is called rhombus. Rhombus is parallelogram in which two adjacent sides are equal in length. Rhombus is parallelogram in which two adjacent sides are equal in length. يعني طبعا two adjacent يعني اتنين جنب بعض قد بعض، بس هو اصلا parallelogram وبالتالي هيبقى all sides are equal. فبالتالي من ضمن البروبرتيز الاساسيه في الرhombus ان هنا the four sides are equal in length. يعني هنا AB equals BC equals CD equals DA. The second property, the two diagonals of the rhombus are perpendicular. What the meaning of the word perpendicular? متعامدان. متعامدان. يبقى هنا عندي BD perpendicular to AC. يعني الميجر بتاعت angle M هنا بتكون 90 degrees. طيب. The last figure is called square. Square هنا طبعا بياخد كل البروبرتيز اللي فوق. يعني لازم ياخد properties من الريكتانجل. طبعا كده كده هو parallelogram بس بياخد كمان properties بتاعت الرhombus كلها وبياخد كمان البروبرتيز بتاعت الريكتانجل كلها. وبالتالي هو قال لي في الديفينيشن بتاعه قال لي ان السكوير is parallelogram with right angle and two adjacent sides are equal in length. لو انت خدت بالك من الديفينيشن فوق التعريف هتلاقي right angle من rectangle و two adjacent sides are equal from rhombus. وبالتالي هو واخد كل البروبرتيز بتاعتنا اللي هو the four sides of the square are equal in length. The four angles are equal in measure and each is 90 degrees. The two diagonals of the square are equal in length and perpendicular. Okay.
Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp or Hi, welcome to Math Antics. In this video, we're going to learn about special kinds of polygons called quadrilaterals. Quadrilateral is just a fancy math word for a polygon that has exactly 4 sides and 4 angles, like this one. You should recognize this shape, of course. It's a square, and a square is a special kind of quadrilateral. It's a quadrilateral because it has 4 sides, and it's special because all 4 of those sides are exactly the same length, and all 4 of its angles are exactly the same size. In fact, they're all right angles. Notice also that a square is formed by 2 pairs of parallel sides. These 2 opposite sides are parallel, and these 2 opposite sides are parallel. We'll see why that's important in a few minutes. Okay, so squares are an important type of quadrilateral, but we're going to make some changes to the square to see what other types of quadrilaterals are. The 2 things that we can change are the sides and the angles. Let's start by changing the sides. Let's stretch our square in one direction so that one pair of sides is now longer than the other pair. This is what we call a rectangle. A rectangle is a quadrilateral that still has 4 equal angles. Notice that when we stretch the square, the angles didn't change at all, but it does not have 4 equal sides. Again, notice that just like a square, a rectangle is made from 2 pairs of parallel sides. All right, so that's a rectangle, but going back to our square, what if instead of changing the sides, we had just changed the angles, like this? What we have now is called a rhombus. A rhombus is a quadrilateral that still has 4 equal sides, but it does not have 4 equal angles. And once again, just like the square and rectangle, the rhombus is made from 2 pairs of parallel sides. Okay, going back once more to our square. What if we try changing both the sides and the angles? Here's what we end up with, and we call it a parallelogram. It's called a parallelogram because even though its sides are not all equal and its angles are not all equal, it's still made from 2 pairs of parallel sides. Get it? Parallelogram. Now wait a second. If that's the definition of a parallelogram, a quadrilateral that's made from 2 pairs of parallel sides, then wouldn't all these other shapes be parallelograms too? Exactly. All of these shapes are parallelograms, just like they're all quadrilaterals. It's just that we have special names for them if their angles are all equal, a rectangle, or if their sides are all equal, a rhombus, or if both their sides and their angles are all equal, a square. Okay then, if all the quadrilaterals we've seen so far are examples of parallelograms, what's an example that's not a parallelogram? Well, to see one, let's start over with our square again. But this time, we're going to change it by moving just one of its vertices, like so. Now, one of the pairs of sides is still parallel, but the other is not. And a quadrilateral that has only one pair of parallel sides is called a trapezoid. Well, actually, this is where classifying quadrilaterals gets a little messy. And that's because this sort of shape is called a trapezoid in America, but it's called a trapezium in other countries, like the UK. Trapezoid, trapezium, trapezoid, trapezium. It's a trapezoid. Oh. At least they both start with the word trap, so it's not too confusing yet. Okay, so this quadrilateral is a trapezoid or trapezium because it has only one pair of parallel sides, and the other sides are not parallel. Here are a couple more examples of quadrilaterals that have only one set of parallel sides. All right then, what about quadrilaterals that have no parallel sides at all, like this one? These opposite sides are not parallel, and these opposite sides aren't parallel either. So what do we call this kind of polygon? Now here's the really confusing part. In America, this is sometimes called a trapezium. But isn't that what they call a quadrilateral with only one pair of parallel sides in the UK? Yep. Unfortunately, the same word is used to describe 2 different things in 2 different countries.
trapezium, 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 trapezium. Well, at least they both like football. But to keep things clear at Mathantix, we're not going to call a quadrilateral that has no parallel sides a trapezium. We don't think it needs a special name. So we're just going to call it a quadrilateral. So to summarize, any polygon that has exactly 4 sides is called a quadrilateral. And if it has no parallel sides, we still just call it a quadrilateral. But if it has one and only one pair of parallel sides, we call it a trapezoid or a trapezium. Or if it has 2 pairs of parallel sides, we call it a parallelogram. And you've already seen that there's several types of parallelograms called rectangles, rhombuses, and squares. All right, so that's the basics of classifying quadrilaterals. There's a few other special types of quadrilaterals, but we've learned the most important ones. But there is one more really important thing you need to know about quadrilaterals. You need to know that the sum of the angles of a quadrilateral is always 360 degrees. Now that's pretty obvious for a square or a rectangle. Those shapes have 4 right angles. And since we know that a right angle is 90 degrees, 4 times 90 gives us 360. But to see that it's also true for any quadrilateral, let's have a look at these 4 different examples. Watch what happens when we draw a line on each of them between a pair of opposite vertices. Each of the quadrilaterals got divided into 2 triangles. In the triangles video, we learned that the sum of the angles of a triangle is always 180 degrees. So it's not too hard to see that since the angles of a quadrilateral form 2 triangles, the sum of those angles would be 2 times 180 degrees, which is 360. Knowing that the angles of a quadrilateral add up to 360 degrees can help you solve problems like this one. For this quadrilateral, we're told what 3 of the angles are, but the 4th one is unknown. To find the unknown angle, all we have to do is add up the 3 angles that we do know, and then we subtract that from the total, which we now know is 360 degrees. So 100 plus 80 plus 60 equals 240. And then 360 minus 240 equals 120. So the unknown angle is 120 degrees. Let's look at one more unknown angle problem that's a little tricky. This problem asks us to find the unknown angle A in a parallelogram. But it looks like they only told us what one of the angles is, and the other 3 are unknown. So how can we possibly figure this one out? To solve this problem, we need to know an important fact about parallelograms. Because parallelograms are always made from pairs of parallel sides, that means they also form pairs of equal angles. It's the opposite angles that form these pairs. For example, in this parallelogram, the angles A and C are equal because they're on opposite corners. And the angles B and D are equal because they're on opposite corners. Now remember, this is only true for parallelograms. This won't work for things like trapezoids. So in our problem, even though we're only given the measure of one angle, since we know it's a parallelogram, that's all we need to figure out all the other angles. First of all, we know that angle B must also be 50 degrees because these opposite angles must be equal. Next, we know that the other 2 angles, A and C, must also be equal. So if we can figure out how many degrees are left over or still unknown, we can just divide that amount equally between A and C. Well, the total of all the angles is 360. So if we subtract the angles that we know, 50 plus 50 equals 100, and 360 minus 100 equals 260, we know that A and C must each be half of 260 degrees, and 260 divided by 2 is 130. So angle A must be 130 degrees. Okay, that's all for this video. We've learned the basics of how to classify quadrilaterals, and we learned that a quadrilateral's angles add up to 360 degrees. Remember, getting good at math takes practice, so be sure to work the exercises for this section. As always, thanks for watching Mathantix, and I'll see you next time. Learn more at mathantics.com.
Whoa, adapted mind math. Come explore the site with me. I'm in first grade. Okay. The triangle. طبعا the triangle is a polygon consists of 3 sides, 3 angles, and 3 vertices. 3 sides, 3 angles, and 3 vertices. At first, the sum of the measures of the interior angles of the triangle is 180 degrees. Okay. The measure of the exterior angles of triangle is equal to the sum of the measures of its two non-adjacent angles. Non-adjacent interior angles. The measure of exterior angles. The measure of exterior angles. What the meaning of exterior angles? Exterior angle. Equal to the measures of two non-adjacent. يعني هنا in this figure measure of angle ABD. ABD here is exterior angle. ABD is exterior angle. Its measure equals measure of angle A plus measure of angle C. Its measure equals measure of angle A plus measure of angle C. طبعا non adjacent احنا اتكلمنا في كلمات كده يا جماعه مهمه زي كلمه adjacent، كلمه bisect، كلمه consecutive. الكلام ده متكرر طبعا، وكلمه interior و exterior وهكذا. كلمه adjacent بقى يعني ايه؟ متجاورة. هي adjacent معناها المجاوره، وطبعا هو عامل هنا non يبقى ما عدا المجاوره ده. في عندي بقى two theorems كده او theorem corollary عليها مهمين جدا 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 في الماث. باي ذا واي كلمه theorem يعني ايه theorem؟ نظرية. ساعات بنقولها theory. هي نفس الكلمة بالظبط، مفيش فيها اختلاف. في كلمة اسمها corollary. معناها نتيجة. خلاص. في حاجة اسمها well known problem. well known problem معناها تمرين مشهور. تاني theorem اللي هي نظرية، corollary نتيجة، well known problem تمرين مشهور. في هقول على حاجة بس بعد ما نخلص دي شوية كده، ثانية واحدة ونخلص دي ونقولهم تاني. طيب هنا بيقول لي the ray drawn from the midpoint of a side of triangle parallel to another side bisects the third side. So that هنا FD is midpoint of AB. What the meaning of midpoint? منتصف. منتصف. فهنا كده لو أنا قلت كده since إن دي is midpoint of AB، وكمان عندي DE parallel to BC. لازم الشرطين دولت اللي هي midpoint و parallel. midpoint and parallel ماله بقى bisect the third side. يبقى then أو therefore إن هنا كده تقدر تقول ساعتها إن A equals EC أو E is midpoint of AC. تمام؟ مفهومة كده الثيرم دي؟ اوكي، انا هعتبرها مفهومه ثانيه. طيب ايه بقى المعلومه الثانيه او المعلومتين التانيين هم مهمين جدا في الحكايه دي؟ بيقول لي هنا the line segment. هنا line segment مش ray. line segment joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side. ونفس الحكايه بس بقى بيقول لي the length of line segment joining the midpoints of two sides of triangle is equal to half the length of the third side. مش فاهمين حاجة؟ نفهم الحكاية. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا بيقول لي in this figure E is midpoint of AC, D is midpoint of AB. يبقى هنا كده E midpoint and D كمان midpoint. What happens بقى؟ كده نقدر نقول إن ED في الجزء الأولاني بيقول لك parallel to the third side. يبقى كده ED parallel
to BC. ED parallel to CD. دي كده اللي هي first one. Second one بيقول لي equals أو is equal to half the length of the third side. يبقى كده نقدر نقول إن ED equals half BC. يبقى هي ED هنا parallel to BC. ولو أنا قلت مثلا إن BC ده 10 سنتيمتر يبقى كده حضرتك تقدر تقول لي إن ED ده 5 سنتيمتر. وأنا شايف من حاجات مهمة جدا 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 في التراينجل اللي هو فيه جريد 7. خلاص؟ طيب انا بقى اللي انا كنت عايز اقوله من خلال الحكايه، طبعا كده الجزء الاولاني المفروض فاهم والجزء الثاني فاهم، بس اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ لو انا جيت اقول ان دي مساله، في عندي حاجه اسمها given. given لو انا قلت في الشكل ده فين الجيفن، انا اقول كده ان E is midpoint of AC، والمعلومه الثانيه ان D is midpoint of B midpoint of AB. ده كده الجيفن. يبقى يعني ايه جيفن بقى؟ معطيات. معطيات. في عندي بقى ممكن حاجه، داتا. لا هو يعني انا بكتب الصيغه اللي هي اوريدي مكتوبه في الكتب. يعني انا ممكن اقول للولد انا بطلع الداتا من الرسمه مثلا، بس هو ده الجيفن. تمام، هو يعني انا بتكلم الصيغه اللي هي اوريدي مكتوبه جوه الكتب. انا مش شايف ان هي فيها، يعني ممكن برضو تقول داتا عادي، بس طبيعي يعني، او اللي هو مكتوب في الكتب مكتوبه ايه؟ جيفن. تمام. في عندي طبعا المطلوب بيتكتب بطريقتين، يا اما RTP. RTP ده معناها required اختصار يعني required to prove. يعني المطلوب اثباته. فانا مثلا هنا عايز اثبت مثلا يعني، او required to prove that ان EDBF is parallelogram مثلا، اثبت ان ده parallelogram. يعني ايه parallelogram؟ حد فاكر؟ لسه قايلينها من شويه parallelogram اللي كانت في الفيديو كمان. توازي. متوازي الاصبع. وممكن لو هو هيجيب لينس ولا حاجات شبه كده بيكتبها RTF. في فرق؟ لا، هي بدل required to prove فتبقى required to find. بعد كده انت هتثبت بقى بدماغك، فهتثبت اللي هو البرهان نفسه اسمه proof. يبقى proof ده اللي هو النون اللي هو الاسم نفسه. اما prove اللي هي اللي انا كتبتها هنا دي اللي هي دي